But we'll be talking about all these things, no? Para lang may visual kita. But if you have your Bible, let's start by opening our Bibles on the 6th book of the New Testament. You know, the number 6 is the number of man. Kung magtatuon ka sa numerology, hindi numerology sa mga lucky number, hindi muna, no? When you study numbers in the Bible, the number 6 is the number of man. Now, the 6th book of the New Testament is Romans. And Romans is a man or a human being. Romans. And Romans has how many letters? 6 letters. And it's found in the 6th book, or Romans is the 6th book of the New Testament. And of course, if you read Romans chapter 6, that will be talking about man's condition. But anyway, 6 times 2 is 12, so let's look at Romans chapter 12. Romans chapter 12, let's read this together, especially verse 2. That's our theme, I believe, theme verse. Romans 12:2. And we will read it aloud. We will say the reference, Romans 12:2. Then you say the verse. Then you say the reference. That way, hindi ka magsiling din gani na ang be transformed. So kay kaduha mo ginhambal ang Romans 12:2, then hindi mo siya malipatan. Okay? Let's say the reference first. Go. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2. If you say it aloud 10 times, laban-laban mga 6th or 7th time, basi memorize mo na. To prove it, syempre testingan natin. Let's say it for the 2nd time, aloud, because muscles have memory. Mag-memorize ka sa exam, yawan ka memorize, tunuga bala, i-lecture bala. Nang mga classmate, budlayan ka, bigay lecturean ta ka. Dugay-dugay, sa ulo mo nang imo inog answer, no? Alright, ready, go. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2. Okay? Now, of course, kung imo lang sulit-suliton, ma-memorize mo siya. Pero kung naintindihan mo pagid, syempre lalo na nga magapabilin, no? Especially in the long run, in the long term. So, sa niya, conform. Be not conformed. Anong conform? Conforme. Okay? I will not, for the sake of time, I will not be expounding very much, but, and be not conformed. Hindi ka mag-conforme. Okay, at least may na-memorize na kita, no? For the 3rd time. Go. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hindi ka magkonforme sa sininga kalibutan. Be not conformed to this world. Di ko maglantaw ka sa politika, kung di noon ito ka kusog, dito na tanan, kaya man kung magpunta ka, kaluluoy ka gid. Di bisan sakto ka pa, kung gusto ka makasurvive politika, kinalan sagad ka mamulitika. Pero sa Christian niya, be not conformed to this world. Okay? O, maintindihan na natin ang first line. So, let's say it for the 4th time. Go. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2. So hindi ka magkomporme sini nga kalibutan, kundi dapat mag-transform, magbaylo, no? Transform. Okay? Let's say it again for the 5th time. Go. Romans 12:2. And be not conformed to this world,
but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2. So, hindi ka magkonforme sa kalibutan, kundi magbago, transformed, magliso sa imo nga by the renewing, pagbago sang panghuna-huna. Renewing, change your mindset. So, transformation sa atong kabuhi begins with a change in mindset, the renewing of your mind. Okay? So, duwa na kalay ng medyo naintindihan. Kung memorize nyo na, very good. So, let's say it for the 6th time. Go. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2. The more muscles you employ, the more you memorize things, because muscles have memory. So, i-action mo pagid, no? I-action mo, drama-dramahan mo, kung kadlawan mo. Okay? Kung akig ang verse, the Lord is angry. O, akig ka man maghambalay para ma-memorize mo. But anyway, sila niya naman, Dre, that ye may prove. Amo na subong aton panahon, inyo panahon, hindi magpaati dali-dali. No? Sila ni Pastor John Louie, sang una, bilang teacher, pagtudlo mo, pati lang tayo ng student. Subong niya, gina-prove niyo pa kung tuod, kay uso ang fake news. Pero pag abot sa kabuhi, i-prove naman. No? I-prove na. Okay? So, for the 7th time, ready, go. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2. So, ano ko nung i-prove nimo? What is good? What is acceptable? And what is perfect? Oh, good, acceptable, perfect. So you can try to differentiate those words. Kaya isa-isa sa Bible. That is good. But is it acceptable? O halimbawa, okay, uniform naton puti. Nagsuksok kaya yellow. Yellow is good, but that is not acceptable. Okay, ay nga, kay yellow kabi kundi nasiplatan ko yellow illustration. No? Okay? Sa diriya, acceptable inatanan. Kaya wala man sing hambal. Okay. Now, acceptable naman siya. It's good and acceptable. Di pala? Pwede. Pero is it perfect? Muna galang i-prove mo ang good will of God. Okay? Mga luyag ako, Christian. Good! Pero dali lang, ano klase Christian? Tutom o kung pasaway? Kay Christian man na sila nga duha. So kinanglan, acceptable. Di acceptable kay matutom. Ang pamangkot, perfect ba? Kamugid man ang ginagkuhan sa Ginoo. May mga good and acceptable, pero kamugid ba lang? May ara nagpalaygay, mapakasal na sila tani, pero sang ginpamangkot, palangga, magid man siya. Pastor kuno kag Bible woman, ay hindi nila love ang kada isagid in the long ay na wala magdayunay doon naghinulusol nga nagpa-counsel. Pero nakapangasawa si pastor, nakapamana man ang isa sang pastor man, kag perfecto ya. So kanami no, la sila nagdayunay kay good man kag acceptable, pero lain gali ang perfect para sa ila. No? Pastor man kag pastor's wife, pero hindi sila. No? They're good and acceptable. Okay. So, Romans 12:2. So, when you memorize the Bible, you try to apply, to reflect. Ika-8th na ni or 9th? 8th time. Romans 12:2. Ready? Go. Romans 12:2. And be not conformed to this world,
but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that and wow, the last is will of God. Ang pagbuot sa Ginoo, kabuot sino? Ang mga tao nga wala Diyos, bahala na. No, kung sa Pinoy pa kay nga, bathala. Sinong bathala? Ang mga Diyos, ang mga ninuno nato, no? So, bahala na si bathala. So, bahala na. Pero sa Christian, may bahala man sila nga system, Christian version. Ati, kung kabuguton sa Ginoo, kung hindi, yan na ito paswerte, gyapon ho. Kaya swerte iya kasugarol. Ang bahala na yati, iya ni wala planos kabuhi, bahala na. Pero sa Christian, you prove the good, acceptable, and perfect will of God. Wala pa kasugod sa lesson. May na-learn na ta by just the verse alone. Kaya ang pulong sa Diyos, dububon nga may tubig nga wala gahubas. No? So, is this for the 9th time or 10th time na? 9th. Okay, Romans 12:2. Ready, go. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2. Isulito natin para hindi memorize. For the 10th time, sino ma-volunteer? Memorize na. Okay, everybody. Romans 12:2. Memorize na. Kung di memorize, murmurize na lang. Murmur. Kumud-kumud na lang. Amo na nga bisan wrong doctrine, kung sa relihiyon ginasulit-sulit, ang mga ilang nga ginahambal, ginasulit-sulit, kada Domingo amo ginapabati, ginasulit-sulit, gina-indoctrinate, or sa ilang mga pagpangamuyo o pangadi, sulit-sulit. So muna nga ba, hindi makakas sa utok ng tao, no? So whether ano nga reliyon, Muslim religion, Buddhist religion, may mga ginasulit-sulit. Di kitaya kay Christian nga matuod, Bible-believing Christians, memorizon ta ang Bible. Kay bisan mag-inano ang hambal sa mga relihiyon, bisan ano hambal ni sino pa, silingan ni David, I have more understanding than my teachers, than the ancients. I have more understanding sa katigulangan, sa kumisro, because ang ginpamalandungan niya is the Word of God. So when you memorize the Word of God, bisan ano matabo, you know what God said. Kay Bible na naya. Kung sa may ano pa, kung sa mga usaping politika o legalidad, bisan ano nga hambal, kay memorize mo yung constitution, no? Kag memorize mo ang mga layi. So, amo man sa aton ang Bible, constitution sang langit kag duta, memorize na nato. Okay, for the last time. So, bisan ano kainto sa imo sang imong barkada, ay sino prove what is good. Is that good? No? Hindi na pwede. Hindi good ni. Is that acceptable? Medyo? Hindi pwede. Hindi good and acceptable. Is it the perfect will of God? Oh, grabe, no? So, Romans 12:2. Ready, go. Romans 12:2. Louder. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2. So, congratulations, no? Kaya na-memorize ninyo. So, sa nabilin ko nga gamay nga time, lantaw na to, no? This is the story of every human being. Every person in this room is somewhere in a 3-part story. Created perfect, corrupted by sin, conformed to Christ. The Bible is not merely a book about religion. It is a book of history. Pag magsiling ang Bible nga may Eden, hindi na siya matultulan subong, pero ara siya. Nga ang Ark ni Noah sa Mount Ararat, kuno ginagwardyahan dito, nga hindi makakadto ang gusto magkadto, basta-basta. That have never been there.
Pagsiling sa Bible nga may Egypt, may Canaan, nga sa subong nga natawag nila nga Palestine, kag anong origin sang away sang Hudiyo kag sa mga Arab nations, the book of Genesis, the book of beginnings, ara dira tanan. Whatever the Bible mentions, pagsiling niya nga Pharaoh, whether ang ngalan niya si Ramses or kung sino pa da nga mga ngalan, Pharaoh lang ang tawag sa Bible, no? Or sino mga hari dito sa Iraq nga sa una sa Bible gitawag Babylon, kag ang Iran nag-aaway sila sa Israel, pero sa una Iran is Persia, kag ang Persia mabuot sa Israel. That's why siling ni Netanyahu, don't worry, mamiguhay gid na kami liwat. Kaya ang history nila, ang Persia nagpabalik sa Hudiyo na magbalik sa ila duta. Kundi Iraq nagpalaya sa ila, Babylon. It's Persia nga nagbalik kamo to kay mga mabuot man kamo nga Hudiyo. No? Patindog mo to temple nyo para kasimba mo sa inyo nga Dios. See? And of course, Alexander the Great, familiar sa aton, pero ara siya sa Bible, no? Ang Greece, ara sa Bible, sa prophecy ni Daniel, kag Rome sa time ni Jesus, no? Ang gahari. So you can verify nga si Jesus na tao sa Bethlehem. Yes, may Jesus nga natao sa Bethlehem. May Jesus nga ginlansang sa krus. Hindi lang sila galing magpati sa iyang claim nga siya Dios. Pero ara sa history nga may Jesus. Ginkanta nyo kay ina Calvary. And did you know that the word Calvary is only found in the Bible one time? And kay madamo na sang version sang Bible, giniisla nila Golgotha or the skull. Nadula pa sa modern versions. Pero ara sa King James Bible, Calvary. Di kung wala na Calvary, lead me to Golgotha, lest I forget Gethsemane. Lead me to the skull. Okay. Lead me sa bungo, no? Or sa bagul. Lead me to Calvary. One time lang na. Another word na one time lang sa Bible is the word Lucifer. And did you know nga sa US, ang mga bata after public school classes, ginatipon sa mga Luciferian, kag ipakilala nga si Lucifer is a good God or a good guy. Whoever you are, you're acceptable regardless of who you are. Tudloan sa mga art. Now sa modern versions, nadula man ang word na Lucifer, na one time lang makita sa King James Bible. So grabe, no? Amo na ang mag-rewrite sila history. It takes time. Ang mga sa aton politika, hindi naton bantayan. They will just amat-amat, you know, ang paka ko, no, nga butang mo sininit, matumbo na. Butang sa malamig na tubig, diyan initon mo lang amat-amat. Sige lang mo ilangoy, siya do ka namin, how do warm water lang. Dugay-dugay, laga na siya. Amat-amat. Ginaamat-amat lang sang yawa. Erase sa mind sang tao kung sino siya. That's why the Bible says, be not conformed to this world, but be transformed. Okay? Damo na ko na hambal. So, introduction. The Bible is a book of history. It's a historical book, not just a religious book. Now, from Genesis to Revelation, Scripture follows one great question. How does God restore what sin ruined? The answer is found in Jesus Christ. So number one, we were created perfect. God's original design for man. But hambas ang Romans chapter 1, ang mga tao unthankful. They don't want to retain God in their knowledge. So now they said, we are products of Big Bang. No? And they call it science. Siling sang akong maestro sa university, Pastor, wala muna Bible dito ha. Science muna. Okay, sir. Okay. O Big Bang ang answer. Okay. But have you ever put the Big Bang in the microscope? Have you ever put it under the scientific method? State the problem, you know, the hypothesis, gather your materials, and then, you know, do the testing. O, pasensya lang, no? And then make your conclusions. Yung Big Bang, have you ever observed the Big Bang? Kung maglupok, kung palukpan mong bagay, gihimo siya building. Kung di palukpon tang mga guba, tang balay,
para mangin mansion? What happens to a mansion kung palukpon? Wasag. And that's scientific. So if there's a big bang, what will happen? Wasag. It has to be. Do you create your house with a big bang or with a carpenter? Probably with an architect and engineer. Okay? The law of ano ganito? Cause and effect. There's no watch without the watchmaker. There's no earth without a creator. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the world will refuse it. So from elementary to high school to college, kung hindi ka Christian school, amo ginang itudlo. No? Matudlo ka sa State University, matudlo ka sa lain, you will be out of job. So be not conformed to this world. Salamat kay bisan pa kaluoy man to sa Mindanao, grabe nga linog, no? Puro Lord. Ay, may Diyos pa ginapatiyan ng tao. Ang iban pa, Lord Jesus. Uy, kilala nila si Jesus. No? Uy, pray ka mo, pray. No? Uy, kabati itong may nangamuyo sa buhaya, may nangamuyo sa baka. Because in other religions, amo ng mga holy things sa ila. They offer their children to crocodiles. Or kung maghigko ang baka sa ila temple, hindi lang tinluan kay balaan ang baka. Other religions in other countries. So we are created perfect. Gintuga kita sang Diyos na perfect. And God's original design for man. So in Genesis chapter 1, verses 26 and 27 in your Bible. Genesis 1, 26 and 27. So God created man in His own image. In the image of man created He them. Male and female created He them. I may have misquoted because ang akon nga Bible nga ginakaptan diri na ginbakal ko sa book sale dugay na wala gali page 1, tigin memorize kong Genesis 1. No? Para ako mag-preach ako, dalon ko ni galing wala page 1, no? So wala chapter 1, pating chapter 2 portion lang. Okay? So shall we read together? Genesis 1, you help me. Genesis 1, 26 and 27 begin. So God, and God said, I was quoting 27. Okay. And God said, let us make man in our image, after our likeness, have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the upon the earth. So God created man in His own image. Each of man God created He, male and female. Okay, that verse speaks of who God is. He said, let us make man. Verse 26, kita niyo da? Let us. So it's good to memorize every word of the Bible. Galing kay kung paiba-iba ang Bible, tamaran ka naman memorize ka total. Islan mo lang na. Can you imagine, sari-sari ang Constitution, kada abogado, sari-sari ang sari-sari ang law. Di ka pakabalo kung dakpon ka, kung hindi, kay lain naman to yung lain nga layi. Kay sari-sari nga version sang layi, pero tanana, layi, ay budlay ko na muna. Kinanglan, isa lang ang Constitution, kag kinanglan, kung mag-disagree sa interpretasyon, amo na nga may Supreme Court. Amo man sa Bible, kinanglan, isa lang ka version sa Bible, ang pagitaon mo, kay magsari-sari version, nasadyagin. Okay? Siling sa Bible, let us make man. Siling nila, ang Diyos naghambal sa mga anghel, himo tatawo. Na hindi kasarang ang Ginoo kura anghel. But look at the next verse, verse 27. So God created man in their or His. Pareho lang yapon. No, every word of God is important. Kada pulong, lainon mo lang na, lain na. So, okay, na sa verse 26, let us. Pero sa verse 27, in His. Ay, na mali lang na. No, wala ka kasala ang Diyos. So, ang inatuwag na Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and these three are one. It's not revealed in detail sa Old Testament, but in the New Testament, it is much detailed. That's why permit tatlo. Even in the benediction,
in the closing verses, the grace of the Lord Jesus Christ, the communion of the Holy Ghost, and the love of the Father, something like that. Tatlo-tatlo. So, pero isa lang ang Diyos. His, hindi sila there, hindi sila damo. He is one God. 3 persons. Like a triangle. How many angles ang triangle? Sigurado ka mo sa triangle, 3 angle? Yes or no? 3 or isa? 3 ang angle sa triangle? Di kay 3 ka angle, pila ka triangle? Eh di 3. Amo na ang argument sa mga hindi magbati nga si Kristo Diyos. 3 ka persona, di pila ang Diyos. O di 3. They cannot accept 3 persons, 1 God. It's just saying 3 angles, but only 1 triangle. The heavens declare nanungod sa Diyos. So that's why damo kita. What is time? Past, present, future. Damo sang tatlo-tatlo. No, I don't have a list of that right now. That's not our no, that's not our topic. So the Lord has may imprint sa tanan niya creation, makita mong iya nga handiwork. Ang the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Arang iya signature, no? So the triangle is one. Just an example, but there's no perfect example of God. Ang tao. Siling sa iban, ang tao physical lamang. Di ko do ido lang takag manok, ako mapatay, wala na. Pero ang tao is more than just a body. He has life called the Spirit. Turn to Genesis 2:7. And by the way, God made man, male and female created He them. No? Okay, so that's God's design. In Genesis 2:7, I may not be able to really finish my outline. The Bible says, and the Lord God formed man. You see, God singular. But He is 3 persons. Later on in the New Testament. But ginhint na sang Ginoo sa Genesis 1, let us. And that's only in Genesis 1. Genesis 11, God said, let us. And in Isaiah chapter 6, holy, 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 katatlogid kin holy, Lord God Almighty. Now in Genesis 2:7, and the Lord God, one God, but He is plural in persons. Kita ya, 1 person, 1 man. Pero kita tripartite, 3 parts, because the Bible says, He formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils, sa ilong, the breath of life. And man became a living soul. If you compare Genesis chapter 2 verse 7 sa 1 Thessalonians chapter 5, ano gani na siya nga verse? 19 siguro, no? Okay, check na to. It's good to open the Bible if you have. Pangayo ka mo Bible, no? If you need, you can ask from your pastor, and kung wala na siya, he can ask from me and I will send. Kaya may available pa dito. Verse 23. 1 Thessalonians 5:23. That's why kung mag-teach ka sang Bible later on, even if hindi ka pastor, you can share. Balaan mo, kaya na-memorize mo ang Bible. Balaan mo kung diin sa Bible na hambal mo. Article 14, section amuni, di ba? Okay, sa education, pero lang ang Article 14, no? Kaya isa ko ka course education. Article 1, section amuni, paragraph amuni. So, mo man sa Bible, diin gid sa Bible na hambal na. 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, the whole of man. And I pray God your whole spirit and soul and body. Kami mga religions dahapati nga ang soul amo man ang body, wala sang spirit, soul and body. Body lang tanan kung mga Bible, soul, body gyapon, kung spirit, body gyapon. No. The Bible says spirit and soul and body. May ara pa sa Hebrews 4:13 or Hebrews 4:12 nga ang spirit kag soul pwede i-divide. So sometimes gina-use interchangeably sang Bible. Okay? Ginabulos-bulos ang Bible pero they are distinct. Okay, now
Nga amo na, kay ga-reflect kita sa triune God. One God in three persons. That's why may imprint siya sa iya creation. Okay? Ano ang form of matter? You tell me, hindi ko sagad sa science, no? Nataas ko lang grade ko, produce screen bag akon nga mata, mga utok. Tapos memorize, lipat. Tapos exam, nabilin sa eskwelahan. Ano ang matter? Ano ganit? Solid, liquid, gas. May harap pa? Okay. So, now, living soul. So, atong dust of the ground, that's the body of man. That's why, siling sa Ecclesiastes, gabalik ang lawas sa yabok. That's scientific. Pwede ka kadtong lawas kung madunot sa yabok. Gabalik ka sa yabok. And that everybody can agree to it. So the Bible just made a scientific statement. When man dies, the body goes back to the dust. But what cannot be seen by eyes could not be covered by science. Or probably psychology could cover it. Probably psychiatry. Psychiatry, suke, if I pronounce it right, meaning soul. Right? Psychology, that's the soul. Okay? So even the most scientific people who do not believe in God, they have to admit there's the immaterial part of man. You can see the brain, but you cannot see kung may unod ang brain. Ati ang unod, no? Ti kung utok ka manok, utok ka baka, utok ti mananam siya kung kauyon ka utok. No? But other than the physical, the one that thinks, even computers, the most computer-minded person knows that there's a hardware and a software. Okay? Mahikap mo si software, ang disk, ang USB, but software is something that, how do you do it? Ang tao is not just physical. Kaya kung wala na tao sa lawas, bisan ko siyon mo, hindi nang singgit agoy. No? Kaya may unod na ang tao, diin siya nagkanto. Okay? That's why the Bible says, there's life that comes from God. And that's the spirit. Your soul, your spirit, and soul. And body. So we have the body, we have the spirit. The Bible says, nagform ang Diyos ang dust, halin sa dust, ginforma niya ang tao, butangan niya ilong, dalunggan, no? So, siling ibanti kung dapa imo ilong, na sala lang ang diri na yan igo sa corruption, no? Pero diri ya perfection, perfect na daya, it was good, it was perfect. Ara sa Genesis 1, gidmit lang gid, satisfied ang Dios. Pero na-corrupt. So, bangod sang sila. Man became a living soul. Now, in the modern versions, like the NIV, a living being. In the ESV, a living creature. In the NASB, or New American Standard Bible, the living person. Sa mga theological na mga, those who project that they are scholars, they use these versions. And if you memorize the Old King James, parang ignorante ka sa mata nila. But listen, only the King James said, living soul. That's why you memorize that. Sa Bible school, sa eskwela, anthropology, one of the memory verses, Genesis 2:7. So God formed man out of the dust of the ground, or formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Why? Ang kuring is a living being. Ang ido is a living creature. Ang mga anghel is a living person. So anong kinalain ta sa other creatures? And man became a living what? Soul. So, kalag ikaw, you are a soul, you dwell inside your body, as long ang spirit ara sa imo. Kung bawion sa Diyos ang life, that breath of life called spirit, your soul could not stay. Parehong blas ang guma nga may interior, or bola nga may interior, ang hangin, pneuma, no? Like pneumatology, kung sa Holy Spirit, pneumonia, that's air, pneumatic, di ba? So pneuma,
in the Greek, that's the word for spirit, no? So, ang spirit is like air. Kag ang interior mo, that's the soul. Kag ang exterior, that's the body. So, pag wala ng hangin, ma-flat, magwa ang interior. So, gagwa ang kalag. And the Bible says, in hell, the rich man lifted up his eyes, being in torment. Pero si Lazaro is comforted. So, that's why may langit kag impyerno. And science said, wala naman makita ang langit kag impyerno. Di, kita mo utok mo? Wala. Eh di wala ka man utok. So, it doesn't mean hindi mo makita. Wala. Oh, may Amerika, kakita ka snow, wala. Eh di wala snow, hindi pwede. So, galing may mga bagay nga beyond sa coverage sa aton physical senses. You can see a wedding, but you cannot you can have a perfect ceremony in a wedding. Pwede mo na ma-control. But marriage, ang relationship na nila, that bond of marriage, yun, hindi mo na naimakaptan sa kamot. Right? You can have a bed, but sleep, you cannot hold sleep. No? Ano sabor sang love? Anong sabor sang love? Sadya o subo? Ay, sabor nga, sabor. Anong sabor? Mapait o kung matamis? Na mo nagali. Di ba la? Ang kape, mapait. Butangan mo sweetener, di man tamis siya. Di ano sabor sang love? Nga ang ambal, iban ka bitter. Hindi mo makaptan. You can see relationships, you can see tatay kag nanay, but you cannot really hold. So there is something immaterial. So muna ang tao, it's true that we have a body. We are a body, soul, and spirit. So, diin ka kadtong kalag kung mapatay. Ang lawas sa iya lulubnan, ginabawi sa Diyos ang iya kabuhi, so diin ka makadto. You have to answer that. And you know, God's will is good, acceptable, and perfect. Kung magmuklat ka sa ulihi sa impyerno, bangod siguro wala ka kabalo sa gospel. Thank God, ari ka subong. Now you know that in Genesis 3, you know what happened? Nagsulod ang sala sa kalibutan. So number 1, we said, created perfect. Wala sala, wala kamatayon, wala balatian, wala heartache, wala bitter. Wala gatigulang, wala ga taktak ang buhok, wala ga puti ang buhok. No? Wala ya kanta si Adan nga, pagputi na ang buhok ko. They don't have to sing. Eh, wala sila yan nagatigura. No, they are just as young as ever. Pwede sila kapanganak. Kung nanganak sila in the age of innocence or the dispensation of innocence, before nagsulod ang sala, aguro gatumbo lang bata, gaharak-hak pa. Guro pagwa sang bata, welcome to the world. Subong niya magwa ang bata, no, magpamatang nanay, napasakit, bangod sang sala. Pero kung wala, diin nga sila maistar na earth lang ang planet kintugas ang Diyos. Kaya nagbago lang tuga ang Ginoo, ang yawa samong na. But God has good and acceptable and perfect will. Ang first wedding, Adam and Eve, garden wedding. First officiating minister, Ginoo. Ang mga flower girls, eding mga bulak dyan, no? Sinong mga mga abay niya, mga mga sapat no? Kasi amo pa tong iya nga ring bearer, I don't know. Mga singer yata yung mga anghel mga candle bearer yata mga stars, sun, kag moon, gabanaan. But it's the devil ang yawa, ang wedding crasher. Ginguba niya ang hindi lamang ang pag-asawahay ni Adan at Eva bangod sang sala, kundi ang relasyon sang tao sa Dios. So it was corrupted by sin. So death passed upon all men, for that all have sinned. Hambal sang Ginoo sa Genesis chapter 2 verse 17, Adan, hindi yung gidpagkaunon ang kahoy sa tunga, in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Thou shalt surely die.
Sa Genesis chapter 3, basahan nyo da, chapter 1, the first question recorded in the Bible was from the devil, and it's a question on God's Word. Yay, positive approach. Ang mga preachers na ito ka-negative, ang mga Bible na ito ka-negative. Nami ito kay positive. Amo nang inyawa, he's a master of psychology. Yay? Wala pag-huo natin, huo ka man eh. Di bala? Oo, ano to hao? Nanabuo na, wala ka pakabalo. Tanda ang yawa. Yea, hath God said? Ano man, na hambagid man sa Diyos? Na hindi ka mo magkaon-kaon sang bini, ano nga kahoy? Silang niiba. So, first question, number 2, silang niiba sa verse number 2. Ano ganun silang niya? Okay, gisi din nga akong chapter 2. Silang niya, makakaon man kami. Pero sa Ginoo, freely. Nalakbangan niya ang libreng word. Amo ng kaluwasan, libre. Don't miss that word free. Ginapabayaran sang reliyon. Tapos wala ka man kasigurado. Kung nagbayad ka, diyon wala sure ball, ano na siya? Scam. Diba? Nabudol ka, nagbayad ka mo. Pero ang kaluwasan gino-offer sa Diyos, siya nagbayad, gino-offer niya sa imo free, but you have to take it or leave it. You have to believe it or reject it. Diba? So, ang yawa, pabayro niya ka, and then hope. Amo na, sa kabayad, gadalalag ko ang simbahan. Kaya gabayad ka, nga nalipatan mo, ginbayran na ni Jesus imo nga sala. But, Eve, no, she omitted the word freely. And also, gindugangan niya, hindi kami magtandog-tandog sang kahoy sa tunga. Sing sa Diyos, hindi magkaon, pag ginambaya, hindi magtandog. Gindugangan niya, dogmatic si iba. Gindugangan niya ang word of God. Kag siling niya, lest. Kaya siling kuno sang Diyos, basi, mapatay kami. No. The Bible said, or God said, surely die. So when God says, ang tao nga nakasala, mapatay kita. Kagay kaduhang kamatayon, impyerno, Revelation 20:14, pa-impyerno kita. Sure, gid na yan. Pero kung nagsiling siya nga ginbayran niya aton nga sala, sure man na. Nga siya ginlubong kag nabanhaw, sure man na. Basahan niyo lang Matthew 27. Kay ginbayran lang ang mga soldado nga nakakita sang anghel nga nagbukas sang lulubngan gabi pa. Sino nagbayad sa ila? Religious leaders. Sino ang mga nakakita? Military, police, NBI, whatever their position is, mga soldado eh. Ano hambal nila? Hambalato sa media, hambalang media nga ginkawat sang mga soldado, sang mga disipulo si Jesus. So the first fake news before the good news of the resurrection of Christ, ginpalapta na kay may funding from the religious leaders. Amo na nga sa subong mga Hudiyo, they do not believe nga nabanhaw si Jesus. That's why sa uli kung magabot si Antichrist sa tribulation period, maintuan sila, they are still waiting for a savior nga maghahari sa Jerusalem, nga maghimo sila world power, pero nag-abot na linansang nila sa krus. They did not believe him in his first coming. But one day, bakulon sila sang Diyos, atakion sila sang tanan nga nasyon, and then they will realize, and then they will repent, and then there will be a second coming. But before that happens, may ara kita yung ginahulat nga pagkari sa Ginoo nga rapture, but that's for another time. Okay, I'm running out of time, but let me try to di na kita nagdulog. I'm not really following my outline, just the major thing here. Nga bangod makasasala kita, akag si Satanas, ginhambal niya nga pagkita iya nga ginbuhinan, dagdag bawas na si Iba sa pulong sa Ginoo. Nga base kuno mapatay, sabat ikalima, siling ni Satanas, ye shall not surely die. Di ka mapatay, kundi nabalaan sang Dios nga kung magkaon ka mo sini nga kahoy, manginalam ka mo pareho siya nga kabalo sang maayo kag malain, because they were perfect, they were innocent, untested perfection. That's why ginpaagi sa test, pero na-fail sila, kaya nagpati sila sa yawa. So nakabatsyag sila sang huya, nakabatsyag sila sa pagkaluya, nagbasakit, kag sang ulihi kahadlok sa Diyos, nagkaon ka mo, So nagsulod ang kamatayon sa kalibutan, kay ang sala naglaton sa tanan nga tawo, tanan mapatay,
tanan mapaimpirno, kay kaduhang kamatayon, linaw sang kalayo. But God so loved the world that He gave His only begotten Son. Saying sa Bible sa Romans 5:8, Christ died for us. Saying sa 1 Corinthians 15, Christ died for our sins. So that brings us to our third point. Conform to Christ. But before this last C here, ang kaluwasan siling sang Titus 3:5. Let's go there. If you can find it, ara man siya sa table of contents. It's in the New Testament. Thessalonians, Timothy, Titus. Sa New Testament, mga letter T na books, nagasundanay lang. Thessalonians, Timothy, Titus. Titus chapter 3, verse number 5. Let's read this together. Titus 3:5. Okay, ready? Begin. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So it's not by works na aton nahimo, kundi the work of Christ sa krus. Tuuhan naton nga ginbayran niya aton nga sala. Hindi nga kita maninguha para magpalangit, kay hindi kita kasarang. That's why not by works, kundi by grace through faith. Siling sa Ephesians 2:8, you trust on Jesus na siya napatay sa imo nga sala. By His mercy alone, He saved us. Ginoo, maluoy ka sa akon, makasasala ako, inugtagbong ako sa impyerno. Ginoo, maluoy ka. Amo na iyang kaluwasan. Hindi kay, may kwarta ako, may reliyon ako, ay maayo buhat ko. Lord, isipa, dako pa sala ako. Lord, sige, dugang-dugangan ko lang akong donasyon. Dugang-dugangan ko akong good works, no? Makasasala kita ng inugtagbong sa impyerno. Our approach would be, by His mercy, He saved us. Lord, maluoy ka. Luwasa ako. Maluwas ka. If you admit that you are a sinner, you believe Christ died for your sins, kag siya lang makaluwas sa imo sa impyerno, you call on Jesus, Lord, have mercy. I am a sinner. Save me. Luwasa ako. That's how you get saved. Tonight, you get saved by trusting that Christ died for your sins. And tonight, humble ka, Lord, save me. Maluoy ka. That's what I did when I was 6 years old. I'm a pastor's kid, but I could be a pastor's kid in hell. But at that night, when I was 6, siling sang tatay ko, ikaw gid iya magbaton kay Jesus. Wala iya sakpanay, ikaw gid na iya magbaton. So I said, Lord, bisan bata ako sang pastor, inugtagbong ako sa impyerno. Ginoo, maluoy ka. Hibi ako bata jutay nga 6 years old, hibi. Jesus, hindi ko gusto pa impyerno. Kumapatay ako, impyerno ako, bisan tatay ko pastor. Natuo ko, Lord, tuntuod gidya na ikaw lang napatay sa akong nga sala, ikaw lang makaluwas. Binabaton ko ikaw. From that time on, I know I am saved. I am saved because not by works, but according to His mercy. Di naluoy ang Ginoo sa akon. How? Naluoy siya, wala. O, hindi luwas ako. According to His mercy, He saved me. Kung wala siya naluoy, ti impyerno ko eh. Di kay naluoy siya, kundi langit ako. Di pastor, naluoy ang Ginoo sa tanan nga tawo. Di kang iban wala man nagbaton. Di anong pagbaton nila kay wala sila kabati. That's why gapanghagad kita para ang tao makabati. Paano sila makabaton ayuda kung wala sila balumit ang taganay ayuda? Paano kakabaton kaluwasan kung wala may manugid na may tagtaganay gali di kaluwasan? Dugay na galing kay damo lang fake news, ginabaligya sang iban, ginascam ang iban. Ari libre kay ginbayra ni Jesus. So, pastor, nagbaton ako kay Jesus. Kung wala pa, batunon mo si Jesus or magtuo ka sa iyo. But after you are saved, you know what's next? Romans 8:29. In your Bible, go back to the book of Romans, the 6th book in the New Testament. Romans 8:29, the Bible says, bisan no ko kapalipot, no? Galapaw ko, no? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among
many brethren. Conformed to the image of His Son. Si Jesus nag-antos. Right now, He is glorified, and one day He will rule as King of Kings and Lord of Lords. Kung gintuhan mo si Jesus ng imong manluluwas, you are washed, you are renewed, you are regenerated, reborn, na tao liwat, regenerated, makasasala nga anak ni Adan, subong anak ka na sang Dios. Sino na makahimo? Tubig sang bautismo? No. Religion, pa-member sa religion? No. Regeneration of the Holy Spirit. Ang balaang Espiritu sang Dios masulod sa imong tagipusoon kag bag-ohon ang kalag mo. E hindi ka na sinner, now you are a saint. You were the child of the devil, now you are the child of God. Kag kung anak ka na sang Dios, diin ka mapuli. Langit o impyerno? Siyempre, kung manawag ng Ginoo, puli na kamo, langit. Ang pamangkot, anak ka sang Diyos, paano? Regeneration. Amo na gin-transform sang Diyos ang kalag mo sa sulod. Di, pastor, nagbaton ko kay Jesus, ang punggod ko, ara gihapon. Importante ang kalag mo, la punggod. Sang sala. Di, pastor, saan o masolve ang punggod ko? Abasway na na. Di, saan o hindi ako magkapunggod? I-transform, hindi lamang ang kalag, ginuna lang ang kalag. Ang aton lawas, suno sa Philippians chapter 3, islan sang bag-o nga lawas sa langit. Kung mag-carry si Jesus. Philippians chapter 3, verse number 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Sang nabanaw si Jesus, galapos siya, ginbuksan na lang ang lubngan, pero wala na siya, kaya naglapos na siya, naggayab siya palangit, pero gakaon isda, gakaon pinapay, pero galakat sa tubig. Amo na ang lawas nga mangin-ara sa aton. Isubong, napsak pa lang, hindi na takadala. Hindi ka nakatumbo mayo. Pero one day, islan sang Ginoo ang lawas. You know, pag kita tayo Jesus, may buho pa iya kamot. May buho pang iya kilid. The very same body nga ginlansang sa cross, kinlubong, amo man ang very same body nga nabanhaw ka magabalik liwat, magasugat sa aton, si Jesus Christ. Amo man na ang lawas naton, the very same body nga mamalatsyon, i-transform sa Diyos, i-change nga mangin mahimayaon nga lawas. I have so many information, Padre, but I want to end right now. So, we were created perfect, but we were corrupted by sin, but halin sang naluwas ikaw by the regeneration and renewing of the Holy Ghost. Diyos siya maluwas sa imo, hindi tao, hindi ikaw. So kinanglan mangayo ka lang kaluoy sa Diyos. By asking for God's mercy, Lord, have mercy, maluoy ka, luwas ako, then God will answer you. God will wash you with His blood, and the Holy Spirit will transform your soul from a sinner to a saint, from the child of the devil to the child of God. That's why kung magkari ang Ginoo, tawgon niya ikaw. Hindi man ako ang maglawag. Hindi man akong tagalista kay basi sala pa spelling. Ang Ginoo man niya matawag sa imo palangit. And now, so while waiting sa iyang coming, naluwas na ikaw, gahulat kita, we are not to conform to this world, but we are being conformed sa kabuhi ni Kristo. Hindi lamang our physical body will be conformed, kaangay sang glorious body ni Jesus, i-fashion, i-pattern ang lawas na sa lawas ni Kristo. But right now, ang aton nga kabuhi, i-transform man sa Ginoo amat-amat by the renewing of our mind. So, you are a missionary in your school. You are God's ambassador in your workplace. God has not placed you in your school or profession by accident. Kablo ka mga politiko, no? Ito sila to sa Manila, kung may mga galamay na sila. No? Kibot ka lang, dinaog sila, kay damo sila tao. Bisan ang iban nga pungsod, may mga spy sila diri. Ambot ka may mga spy man ta sa iban nga pungsod. So, igabantayan ay.
May mga ambassador sila diri, may ambassador man kita dito. Kag siling sa Bible, ikaw nga anak sang Dios, ambassador ka sang Ginoo. So regenerate ang kalag mo, so kinanglan mag-transform ang kabuhi mo. Nasang una, pawala, subong may good, kag acceptable, and perfect will of God ka na nga ginapangita sa kabuhi mo. Nga naga-transform sa imong kabuhi. You transform your school, starting with yourself. You transform your workplace. Hindi ka lang pagpiliton, pero pag-ara ka, ikaw ang ano tawagan ini? Isang change agent. Ano tawagan ng term sina? Nalipat ko sa science ka term, no? Pag-change agent, catalyst. Something like that. You cause that change. Your campus is a mission field. Your office is a mission field. Your business, your profession is your mission field. God wants transformed people to influence unconverted people. So, created perfect. Do you recognize God's original design in your life? It was a perfect design. Corrupted by sin, do you admit that you have sin in your life? Or if you're not saved, that you need salvation? But now you need to trust Jesus as your Savior. And if you have trusted Jesus as your Savior, be conformed to Christ sa imong kabuhi. While waiting for our body to be transformed and fashioned like His glorious body, right now, in our soul, in our spirit, allow God to change your mindset, to change your heart after salvation. Ang reliyon niya, change ka muna. Kung hindi ka mag-change, hindi ka maluwas. Saan o ta na iya maluwas karon bay? Sa Ginoo ya lain. Believe. Ask for mercy. Pag na-save, that's the beginning of your Christian life. Salvation is the beginning of your Christian life. Ang iba niya, salvation is the price of the Christian marathon. So bira-bira sila kung kabay ko malambot nilang salvation. San o ka naging tao? So good nga nabunag ka sa tiyan ni nanay mo or na form ka dira. Amo man ang Ginoo, san o ka nangin anak sang Dios? Halin sang pagkatao. How do we get born again, regenerated? By faith in Jesus, by the renewing of the Holy Ghost, by regeneration, by faith. And am I allowed? So right now you are being trained, you are being conformed. The Bible says, my question is, am I allowing God to transform me sa ako na kabuhi? So creation gave man perfection, sin brought corruption, Christ brings conformity. Resurrection brings glorification. God's purpose is not merely to change where you spend eternity. Bala mo damo nga Christian, do pareho lang sang lapsag nga nagwa sa tiyan ni nanaya, after that ginpabayaan, bahala ka na sa buhay mo kung magdako ka sa jungle like Tarzan. Pero kita nga Christian should grow. We should look for our purpose. We should have a home. Find a church you can call a home. No? Kangay sang bata, kinanglan mo crib, kinanglan mo bibiron. So may milk of the word. Kinanglan ka na sa mga basics of Christian life, like a growing believer. Later on lang ang mga karne na malaga. And you grow. Find a church you can call your family. And God's purpose is not merely to change where you spend eternity, but to transform who you are for eternity. So the question is not whether transformation is possible. The question is, have you been regenerated? And do you allow God to transform your life?